Ladies and gentlemen, it's my great pleasure and honor to be here in Hanoi, beautiful city, and it's my great pleasure to see you all here for this presentation. Rất là cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi hội thảo. Ông rất là vinh dự khi có mặt tại Hà Nội để trình bày với quý vị một cái công nghệ laser Q-switch trong cái đặc trị nám sắc tố da trong cái buổi hội thảo hôm nay. As you heard, I'm going to talk to you about the use of the Q-switch laser in the treatment of pigmented lesions in Asian skin type. Hôm nay ông sẽ trao đổi để trình bày với quý vị một cái công nghệ Q-switch trong cái điều trị những tổn thương sắc tố da đối với cái làn da người châu Á. So the first question I have to ask you or explain to you, what are pigmented lesions? Và cái câu hỏi đầu tiên ông muốn đặt ra cho quý vị, cho khách hàng của mình là cái tổn thương sắc tố da là gì? That's this area here on this lady's face, and this is an example of melasma. Đối với cái người phụ nữ này thì có những tổn thương ở trên cái vùng má, chúng ta thấy là cái vùng điều trị này là được gọi là cái melasma, hay là được gọi là nám da hay là rám má. So this is a diagram of the skin. This is what your skin looks like. First we have the outside layer of the skin, the epidermis. Cái lớp ngoài cùng á thì chúng ta có thể gọi là thượng bì hoặc là biểu bì. Then we have the inside layer of the skin called the dermis. Lớp kế tiếp chúng ta nhìn thấy là cái hạ bì. And then underneath that we have the subcutaneous fatty layer underneath the skin. Và cuối cùng của lớp da là cái phần mỡ, lớp mỡ. And you can see the skin has got hairs and hair follicles, there are blood vessels, there are little muscles, and there are sweat glands. Như vậy thì trong cái làn da này chúng ta thấy có những cái lông, cái bào năng lông, những cái mạch máu cũng như là cái tuyến mồ hôi. So if we look at a diagram of what normal skin looks like, chúng ta nhìn thấy cấu trúc của một cái làn da bình thường. Here again we have the epidermis, and from here on down we have the dermis. Một phần nữa chúng ta thấy ở trên cùng là lớp biểu bì, thượng bì, hay là dưới cùng là lớp hạ bì. And the epidermis is divided into 4 distinct layers. Như là cái lớp hạ bì, lớp biểu bì thì chúng ta có 4 cái thành phần này. The outside layer of the epidermis is called the horny layer or stratum corneum. And then the bottom layer of the epidermis is the basal layer. And the melanin is picked up by these cells in this layer here and carried up to the granular layer. Và cái sắc tố này thì thông thường nó đi từ dưới đi lên trên làn da, nó cái chu kỳ phát triển vậy. So it's the combination of this pigment in the epidermis and also blood vessels in the dermis that give us our normal skin color. Epidermis, dermis, and instead of normal pigmentation, we have extra pigments in this case, both the epidermis and in the dermis. So when light enters the skin, it reflects off these dark pigments and it appears like a dark area on the skin to our eyes. That is a pigmented lesion. So, how can we treat pigmented lesions? What we can do is we can selectively target these pigments and remove them, but leave the normal skin undamaged. When you go out in the sun on a day like today, you feel hot because the sun is light, and when the light is absorbed in our skin, it creates heat. Laser is just a form of light. The first L of laser stands for light. It's very, very powerful light. In fact, this little laser pointer that you see on the screen here
is more powerful than the sun. It contains pigment, and pigment absorbs light more than our normal skin. So we can use the laser selectively to heat up that pigment and destroy it, but it is not absorbed in skin, normal skin color. The Spectra is one of the best Q-switch lasers available worldwide. And Q-switch simply means that each little pulse of laser energy is incredibly powerful. So what are the pigmented lesions? All natural pigmented lesions which occur either at birth or later on in life. Other acquired pigmented lesions, we have post-inflammatory hyperpigmentation, or PIH, which occurs after damage. Tattoos, which people have inked into their skin. These are also pigmented lesions. Lentiginase and liver spots, or senile fleck, occur only in the epidermis. Asthma occurs mostly in the epidermis, but sometimes in the dermis. Abnom occurs only in the dermis. PIH occurs in the epidermis, and tattoos occur in the dermis. Some pigmented lesions are only in the epidermis, some are both in the epidermis and dermis, and some are only down in the dermis. So depending on the depth of the pigment, we have to change the treatment only to reach that pigment we want to treat. Spectra is a very interesting laser. When we talk about a laser, we talk about the wavelength, or the color of the light. And the main wavelength for spectra is at 1064 nanometers, which is infrared. We can't see it with the human eye. But we also have 532 nanometers, which is visible green light. We have 585 nanometers, which is visible yellow light. We have 650 nanometers, which is visible red light. Why do we have all these different colors or wavelengths? Well, here we have wavelength along the bottom line here, the x-axis. From 400 to 700 is visible light, blue, green, yellow, orange, red. And then we have the invisible infrared. And on this curve, on this axis here, we have the degree of absorption of particular materials. And the one we're most interested in is melanin, because that is what gives us abnormal pigmented lesions. You can see at this end that absorption in melanin is very high, and as we get longer in wavelength, absorption in melanin becomes less. So when we look at the colors of spectra, we see 532 nanometers is very highly absorbed in melanin. On the contrary, it doesn't penetrate into skin very well. 585, the yellow wavelength, is not really for melanin treatment, it's more for treating blood vessels or blood vessel related problems. It's also very good for treating red tattoos. Then we have the red wavelength, which is very good for treating melanin because it's not highly absorbed in blood. We have the Q-switch 1064 nanometers, somewhere over there. And as you can see, it's still absorbed in melanin, not very well, but it's still selectively absorbed in melanin. So this is the most useful wavelength of 1064 for treating most pigmented lesions that are deep in the tissue. So you will remember that some pigment is in the epidermis, some pigment is both epidermis and dermis, and some pigment is only in the dermis. Therefore, by using these penetration depths, we can selectively target superficial pigment with 532 red. Hello. Yes, there we are. 532 red is very good for superficial, and 1064 is very good for deeper lesions.
One of the most problematic lesions for Asian skin types, especially for ladies, is melasma. A special treatment technique using spectra, which we call laser toning. Toning has very, very short pulse widths, 5 nanoseconds. A nanosecond is 1 billionth of a second. And this gives very, very high peak powers in hundreds of thousands of watts per square centimeter. To counteract that, we use at very low fluencies, so we do not damage normal skin. And this lets us selectively destroy melanosomes, which are melanin, little melanin packets. It spares the cells containing them, it spares surrounding tissues, and it's painless, so no anesthesia is required. It's a very quick process and it's painless, therefore it can be repeated many times in order to get good results. Examples of laser toning on melasma patients. You can't see it, but I can't see it very well because of the light here, but up this area there are some patches of melasma, and on this side very well treated. 7 treatment sessions. This is a more severe example of melasma in a darker skinned Chinese lady with pretty poor skin condition. Melasma, the only problem is not, unfortunately, melanin pigment. Again is the skin. Here we have the epidermis, stratum corneum, and down here we have the dermis. And here you can see abnormal melanin all the way along here. Down here in the dermis, you can actually see unusual blood vessels. And this is very often the problem with melasma. It is not only melanin pigment, it is a problem with blood vessels as well. Because we have found that these blood vessels talk to the skin talks to the melanocytes produce more melanin. So it's not just a melanin problem, it's also a problem sometimes with a vascular component. So we can take laser toning one stage forward and move together with 1064 and with 585 yellow. So here we have, you can see melasma lesions here. We treat first of all with the 585 laser toning, yellow toning, and we clear some of the superficial pigment, leaving the deeper pigment later. Also targeting with yellow, we are targeting the blood vessels. So on the same session, the same day, we then apply 1064 laser toning to deal with the majority of the pigment. Very nice result with normal skin and better blood vessels. Toning can also be used for other things. For example, if unfortunately you have got post-inflammatory hyperpigmentation or PIH, laser toning is excellent to remove PIH. It's also very good for otus nevus. So, which banana do you want to be? Do you want to be the pigmented banana or do you want to be the spectrum banana? Xin cảm ơn phần trình bày của Dr. Glen ạ. Và phần tiếp theo xin mời bác sĩ Phạm Thị Vân sẽ có đôi điều chia sẻ ạ. Cảm ơn giáo sư đã chia sẻ với chúng ta về công nghệ spectra trong điều trị nám. Hôm nay em cũng chỉ chia sẻ với các quý vị một chút về thẩm mỹ An Thái, được thành lập năm 2007 và em là người thành lập ra thẩm mỹ viện An Thái. Tại sao mọi người cứ hỏi là tại sao em tên là Vân mà em lại có tên là An Thái? Đến với ngành thẩm mỹ này em rất là có nghĩa là một cái sự tình cờ, giống như là một cái gì nó trao cho mình thôi, chứ ngày xưa học y thì không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm thẩm mỹ bởi vì mình quá xấu. Vậy thì em bước vào ngành thẩm mỹ thì em phải có một cái gì đặc hiệu của em? Thì trước hết là em học y và em chuyên về laser và da liễu. Vậy thì em tuân thủ một điều, đó là
khoa học là nền tảng. Cho nên mình làm cái gì mình phải dựa vào tất cả những nghiên cứu khoa học. Thứ hai là em muốn cho phụ nữ của chúng ta sẽ xinh đẹp hơn để thành công hơn. Tự tin thì sẽ thành công ạ. Và trong làm việc em luôn luôn thực hiện một cái khẩu hiệu, đó là phải tư vấn trung thực cho khách hàng, làm việc nhiệt tình để có hiệu quả cao nhất, để từ đó thì sẽ có uy tín lâu dài. Với cái vớt OTA thì mình chỉ có cái vớt OTA là cái tràm đen ạ. Cái tràm đen đây ạ, cái tràm đen em điều trị trước và sau điều trị. Cái này có lẽ làm thay đổi cuộc sống của con người đấy ạ. Cái này cũng thế ạ. Đây các chị thấy đây là cái nám đấy ạ. Mình quen gọi là cái nám đấy ạ. Cái này khoa học nó gọi là amnon hoặc là cái hori ạ. Và trước và sau điều trị đây là không phải một lần đâu ạ. Cái này phải 10 lần đấy ạ. Cái này viết sai một chút là thiếu số 0. Nhưng mà với những cái nám này em tư vấn rất là trung thực. Các chị cứ yên tâm điều trị và chắc chắn là thành công. Và bạn đã theo đuổi 1 năm khoảng 10 lần thì cuối cùng rất là ok. Cũng như cái nám này cũng khoảng chục lần, khoảng 7, 8, 9, 10 lần gì đó, và chung như thế ạ. Thực ra em còn rất là nhiều hình ảnh. Ví dụ những khách hàng mà bị tàn nhang á, thì thẩm mỹ An Thái có một cái công nghệ, có một cái bí quyết để điều trị, đó là tàn nhang chỉ điều trị 1 đến 2 lần thôi. Em hy vọng rằng với cái buổi chuyển giao công nghệ hôm nay của giáo sư Calderhead thì cái phần điều trị của em nó sẽ tốt hơn cho khách hàng trong tương lai, có thể nó sẽ rút ngắn hơn và cái hiệu quả của nó tốt hơn. Những cái nám ở đây nó không phải đại diện cho tất cả những cái hình ảnh nám đâu, còn rất nhiều những cái hình ảnh nám trên thực tế nữa, và có những cái hình ảnh cái nám rất là khó điều trị. Và hy vọng rằng sau cái buổi hôm nay thì em sẽ tiếp cận được công nghệ mới thì sẽ có điều kiện để tốt hơn cho khách hàng của mình. Em chỉ chia sẻ một chút vậy thôi. Thực ra thì nói ra thì nó cũng rất là nhiều, tham dự cùng với lại thẩm mỹ An Thái. Sau đây thì chúng ta sẽ được giáo sư điều trị 1 lần. Ông ý có lẽ cũng không thể điều trị được cho tất cả mọi người, nhưng em hy vọng là ông sẽ điều trị được rất là nhiều. Nếu mà ông không điều trị được hết thì ông sẽ điều chỉnh cái mức năng lượng và em sẽ làm cho quý vị xong. Còn các chị thì em mời các chị dùng Calderhead. Trong lúc mình dùng Calderhead thì mình có thể điều trị cùng nhau, hoặc chị nào mà chưa được soi ra và tư vấn thì em mời các chị xuống dưới để ra tư vấn. Có chị nào phải ý kiến gì không ạ? Em sẽ giải đáp ạ.